Hello everyone, welcome back to Lawful Living. In the video, we verification and valuation of assets and liabilities. So, in the topics, we will cover meaning of verification, meaning of valuation, audit of freehold and leasehold properties, and plant and machinery, furniture fixtures and fittings, valuation of fixed assets, auditors or the duties, like in the valuation process, auditor or the duties, the methods of valuation in brief form, and about the verification and valuation of assets and liabilities in auditing. That's we will see in detail. So first, introduction, we will see what is verification and valuation. First, what is verification? Verification appadina to prove the correctness. Correct, that is correct, or to prove that is verification. So auditor one of the main velegal is verification of assets and liabilities. So verification and the assets and liabilities titles and their existence in the organization correct assuring irukka appdin paakradhu. So it is the verification is the act of assuring the correctness of valuation of assets and liabilities title and their existence in the organization. So for auditor he should satisfy himself that all assets and liabilities balance sheet la irukra all assets and liabilities oda actual existence correct ah irukku. So while verifying the assets, enna points la auditor should consider appdin paatha, first ensuring the existence of assets, second acquiring the assets for business, third ensuring proper valuation of assets oda market valuation ellame proper ah irukana ensure pananum, ensuring that the assets are free from any charges. Next, valuation. What is the meaning of valuation? It is the act of determining or asset oda value enna appdi determine பண்றது. இந்த value determine பண்றது எதுல basis ஆகுது அப்படினு பார்த்தா, it is in normally accepted accounting standards. So valuation is the act of determining the value of assets and critical examination of these values. In the values alla eduthu poi they will examine in normally accepted accounting standards, which is NAAC. So valuation mostly authorized officers or duty, it is the main duty of the auditor to see whether they have been properly valued or not. So ஒரு asset அதோட valuation எல்லாமே ப்ராப்பரா மேக் பண்ணிருக்காங்களா அப்படிங்கிறது, it is the duty of the authorized officer and the auditor. So ஒரு ப்ராப்பர் valuation ensure பண்றதுக்கு அந்த auditor professionals கிட்ட இருந்து certificates வாங்கணும், like அந்த values it is correct அப்படின்ட்டு, or other competent persons. So auditors they can rely upon valuation of concerned officer, but it must clearly state in the report, because auditor is not a technical person. So auditor இன்னொரு person or professional கிட்ட valuationக்காக rely ஆகுற மாதிரி தான் இருக்கும். So that valuation should be accurate. So valuation of assets இருக்கும்போது what are the points that the auditor should consider அப்படினு பார்த்தா, the original cost of the asset, expected working life of the asset, wear and tear of the asset, like எப்ப it will stop working or its end time அந்த மாதிரி, அப்புறம் அதோட scrap value. So assets like land and buildings etc. இதெல்லாம் two categories divide பண்றாங்க. First one is freehold property and the second is leasehold property. What is freehold property? Audit of freehold property verification procedure we will see now. Or land that is not depreciable asset. So or land it is a non depreciable asset. Balance sheet la land separate they will show it, like balance sheet la land and building they will show it in different and separate columns. Building it is a depreciable asset and land is a non depreciable asset. So in other words, the land is the freehold property here and building is the leasehold property here. So as a land is non-depreciable asset, it is better if it is shown separately in the balance sheet. In other words, it should not be shown along with buildings. Buildings irukra column la land should not be shown, as buildings depreciable asset, whereas land non-depreciable asset. So idoda verification process eppadi nadakuna, the auditor and the land oda title deeds and adu own பண்ற name of the client எல்லாத்தையுமே examine பண்ணனும். அந்த ப்ராப்பர்ட்டி if அது மார்கேஜில் இருந்துச்சுன்னா மார்கேஜி கிட்ட இருந்து சர்டிஃபிகேட் ஆர் அந்த லேண்டில் இருக்கிற சாலிசிட்டர் கிட்ட இருந்து சர்டிஃபிகேட் அப்டைன் பண்ணும், to the effect that the title deeds are in their possession.
அண்ட் ஆடிட்டர் வந்து ஏதாவது செகண்ட் ஒரு சப்சிக்வெண்ட் மார்கேஜஸ் ஏதாவது ஆகியிருக்கா அப்படின்ட்டு என்கொயரும் பண்ணணும். If அந்த லேண்ட் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா கரஸ்பாண்டன்ஸ் அண்ட் brokers நோட் வந்து இட் should be examined by the auditor. If அந்த லேண்ட் வந்து ஆக்ஷன் மூலமா வாங்கியிருக்காங்கன்னா ஆக்ஷனர் கிட்ட இருந்து they should check the auctioner's accounts எல்லாமே. If அந்த client வந்து அந்த லேண்டில் ஒரு பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த ஆடிட்டர் வந்து he should examine the certificates received from the builder. யார் அந்த பில்டிங்கை பில்ட் பண்ணாங்களோ அவங்க கிட்ட இருந்து சர்டிஃபிகேட்ஸ் வாங்கி எக்ஸாமைன் பண்ணணும். இட்ஸ் லைக் பில்டர் கிட்ட இருந்து, கான்ட்ராக்டர், ஆர்கிடெக்ட் அண்ட் அதர் நெசசரி பேப்பர்ஸ் அண்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்கிறவங்க கிட்ட இருந்து he should check everything. அந்த பில்டிங் வந்து நியூலி பர்ச்சேஸ்டாக இருந்துச்சுன்னா அந்த வேல்யூ ஆஃப் த பில்டிங் will be ascertained. எப்படி வந்து ஒரு பில்டிங்கோட வேல்யூவை சொல்லுவாங்கன்னா by the form of vouching the amount paid to the contractor if it is partly constructed. அதாவது பாதி தான் கட்டியிருக்காங்க பில்டிங் அப்படின்னா ஆர்கிடெக்ட் சர்டிஃபிகேட் வாங்கி அதோட வேல்யூ வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணலாம். இஃப் அந்த பில்டிங் வந்து அந்த கம்பெனியில் அந்த கிளையண்ட்டோட ஓன் ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு என்கேஜ் ஆகியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஆடிட்டர் ஷுட் சி அ ரெஸ்பான்சிபிள் பேசிஸ் ஆஃப் அலோகேஷன் ஆஃப் வேஜஸ். அந்த ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ்க்கு செப்பரேட் அலோகேஷன் ஆஃப் வேஜஸ் இருக்கா, சூப்பர்வைசர் சார்ஜஸ் இருக்கான்ட்டு ஹி ஷுட் செக். Audit of leasehold property verification procedure. So leasehold property அப்படின்னா land and building is acquired if the land or building is acquired by the business for a fixed duration on lease. The property is said to be leasehold. Or business or fixed duration for like 5 years, 10 years, 1 year, 2 year or 6 months. இந்த மாதிரி ஒரு fixed durationக்கு ஒரு land இல்லைனா பில்டிங்கை அந்த business லீஸுக்கு எடுத்திருக்கு அப்படின்னா அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை leasehold property அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. The auditor should see that separate accounts are maintained. So freehold property and leasehold propertyக்கு separate accounts are maintained ஆயிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு he should check. அப்புறம் premium, the amount of premium paid in order to acquire the lease, the expenses incurred on the improvement of the building, etc. should be capitalized and written off over the life of the lease. அந்த ப்ராப்பர்ட்டிலேருந்து வர ராயல்ட்டி எவ்வளோ ராயல்ட்டி பே பண்ணியிருக்காங்க எவ்ரி இயர் அதை வந்து ரெவென்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அண்ட் ரெவென்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சராக ட்ரீட் பண்ணணும். ராயல்ட்டி எவ்ரி இயர் பே பண்ணுற ராயல்ட்டியை ரெவென்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சராக ட்ரீட் பண்ணணும். அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் அதை டெபிட் பண்ணணும். The cost of leasehold property should be written off on straight line basis. So ஒரு leasehold property verify பண்ணுறதுக்கு auditors என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ்லாம் he should take, what are the steps he should follow. So first அந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட வேல்யூ அண்ட் டியூரேஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக லீஸ் அக்ரிமெண்ட்டை ஆடிட்டர் வந்து இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணும். லீஸ் அக்ரிமெண்ட் வந்து எப்படி கரெக்டாக ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கா லைக் டு த ரெஜிஸ்ட்ரார் அண்ட் certificate testifying the validity of the same has been obtained from the client's legal advices la irukka appdi solittu he should see. Second, he should see that the terms and conditions of the lease are duly complied. Next, annual charge for depreciation will be arrived at by dividing the so namalukku annual charge of depreciation ஒரு leasehold property la எப்படி கிடைக்கும்னா term of lease ஓட total cost divide பண்ணும்போது the auditor should see whether amount written off is sufficient to provide for depreciation at the end of the term. இஃப் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ஒரு சப்லெட் ப்ராப்பர்ட்டியாக இருந்துச்சுன்னா ஆடிட்டர் வந்து அந்த அக்ரிமெண்ட்ஸ் அந்த சப் லீசி கிட்ட என்டர் ஆகிருக்கிற அக்ரிமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே he should examine. அண்ட் இஃப் அந்த அசெட் வந்து ஒரு பில்டிங் இல்லைனா tax paid or repair expenses made for it should be treated as operating expenditure. The auditor should see whether they are treated so. ஸோ அந்த அசெட் வந்து ஒரு பில்டிங்காக இருந்துச்சுன்னா அது கூட இருக்கிற டேக்ஸஸ் அப்புறம் ரிப்பேர் எக்ஸ்பென்சஸ் இது எல்லாமே ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் ட்ரீட் ஆகும். அண்ட் அந்த ஆடிட்டர் வந்து அதுக்காக தான் அந்த பில்டிங் வந்து யூஸ் ஆயிருக்கா அப்படின்ட்டு எல்லாத்தையும் செக் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி. பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி வந்து எப்படி ஆடிட்டர் டீல் பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு பிளான்ட் வந்து இட் இஸ் அன் அசெட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வித் யூஸ்ஃபுல் லைஃப் ஆஃப் மோர் தேன் 1 year. ஸோ 1 yearக்கு மேலே பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரியோட யூஸ்ஃபுல் லைஃப் இஸ் தேர் அண்ட் for providing revenues in business operations. So plant வந்து it is recorded at cost and depreciation is reported during their useful life. அவங்க அந்த plant and machinery வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற லைஃப்ல அதை வந்து cost and depreciationல it will be reported. Auditors duty என்னன்னா when machines are purchased in current accounting period invoices அப்புறம் அந்த agreements with vendors வந்து should be verified. Auditor வந்து அந்த பிளான்ட்டோட ரெஜிஸ்டர் that is about cost, record about sales, provision for depreciation, etc. இது எல்லாத்தையுமே he should examine எல்லாமே இருக்கா எல்லாமே அவைலபிளில் இருக்கா அப்படின்னு.
அந்த பிளான்ட்ல இருக்கிற எல்லா மெஷினுக்குமே from the plant register should get the list of certified by the work manager, as he is not a technical person and therefore he has to depend upon the advice of work managers regarding its valuation, etc. He should see that plant and machinery account is shown in balance sheet. So plant and machinery account வந்து balance sheet இருக்கான்னு verify பண்ணணும் at cost less depreciation after making proper adjustment for purchases and sales during year under audit. If அந்த plant and machinery வந்து destroy ஆயிடுச்சு இல்லைனா வித்துட்டாங்க அப்படின்னா அந்த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் அரைசிங் தேரோன் அதை வந்து கரெக்டாக டிட்டர்மைன் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்னு செக் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் ஃபர்னிச்சர்ஸ் அண்ட் ஃபிக்ஸ்சர்ஸ். ஃபர்னிச்சர்ஸ் ஃபிக்ஸ்சர்ஸ் அண்ட் ஃபிட்டிங்ஸ் வந்து மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் இது வந்து எதுக்குன்னா அந்த ஒரு ஆஃபீஸை வந்து ஃபர்னிஷ் பண்ணுறதுக்காக இது யூஸ் பண்ணுறாங்க. எக்ஸாம்பிள் சேர், டெஸ்க்ஸ், ஷெல்ஃப்ஸ், புக் கேசஸ், ஃபைலிங்ஸ் அண்ட் அதர் சிமிலர் ஐட்டம்ஸ். எப்படி ஆடிட்டர்ஸ் வந்து இதை வெரிஃபை பண்ணுவாங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வெரிஃபை இன்வாய்ஸஸ். அந்த அசட்ஸ் எல்லாமே அக்கௌண்டிங் பீரியட்குள்ளே அக்வயர் ஆயிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணணும். அண்ட் அதோட பர்ச்சேஸ் இன்வாய்ஸ் ஆஃப் த டீலர்ஸ் வந்து எக்ஸாமைன் பண்ணணும். வெரிஃபை ஃபர்னிச்சர் ஸ்டாக் ரெஜிஸ்டர். He should verify furniture register and ask the management to prepare inventory to reconcile it with stock register. Verify schedule of previous year. He should compare furniture schedule of previous year with that of the current year to ascertain the existence, purchase, sales of assets during the year and disclosure of profit and loss account. Furnitures வந்து அந்த year furnitures profit and loss account on sale properly disclose ஆயிருக்கான்னு check பண்ணணும். He should examine that any profit and loss on sale of ஃபர்னிச்சர் விற்கும்போது அதில் வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஏதாவது வந்துச்சுன்னா அது புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸில் கரெக்டாக டிஸ்க்ளோஸ் ஆகிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸாமைன் பண்ணணும். இப்போ we'll see about the methods of valuation. What are the methods? ரொம்ப சிம்பிள் மெத்தட்ஸ், 7 methods. First, cost price. காஸ்ட் ப்ரைஸ்னா என்னது? ஒரு அசெட் வாங்கும்போது, ஒரு அசெட் அக்வயர் பண்ணும்போது என்ன ப்ரைஸ் பே பண்ணியிருப்போமோ அதான் காஸ்ட் ப்ரைஸ். ஆஃப் த கோர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கர் இன் த பர்ச்சேஸ் ஆஃப் அன் அசெட் அண்ட் இட்ஸ் இன்ஸ்டாலேஷன் இஸ் இன்க்ளூடட் இன் த காஸ்ட் ப்ரைஸ். அந்த அசெட் பர்ச்சேஸ் பண்ணி அதை இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கான ப்ரைஸ் எல்லாமே பே பண்ணது தான் அந்த காஸ்ட் ப்ரைஸை இட் வில் பி இன்க்ளூடட். செகண்ட், மார்க்கெட் வேல்யூ. வாட் இஸ் மார்க்கெட் வேல்யூ? அந்த அசெட் வந்து மார்க்கெட்டில் விற்கும்போது அந்த அசெட்டோட வேல்யூ என்ன அப்படின்ட்டு பார்க்குறது தான் மார்க்கெட் வேல்யூ. A value which an asset can fetch in the market when sold is known or termed as market value. Third, replacement value. ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வேல்யூனா இட் இஸ் அ ப்ரைஸ் அட் விச் பர்டிகுலர் அசெட் கேன் பி ரீப்ளேஸ்ட். ஒரு அசெட்டை வந்து அதாவது ரீப்ளேஸ் பண்ணும்போது அதோட வேல்யூ என்ன, அதோட ப்ரைஸ் என்னவா இருக்கும், அதான் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வேல்யூ. தி எக்ஸ்பென்சஸ் சச் அஸ் கமிஷன், ஃப்ரைட் எக்ஸெட்ரா இஸ் ஆல்சோ இன்க்ளூடட் இன் சச் அ வேல்யூ. நெக்ஸ்ட், புக் வேல்யூ. புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸில் அந்த அசெட் என்னவா அப்பியர் ஆகுது அதுதான் புக் வேல்யூ. ஸோ யூஸ்வலாக அசெட்ஸ் வந்து காஸ்ட் லெஸ் டெப்ரிசியேஷனில் இட் வில் பி ரிட்டன் ஆஃப் so far. ஃபிஃப்த், கோயிங் கன்சர்ன் வேல்யூ ஆர் கன்வென்ஷனல் வேல்யூ ஆர் டோக்கன் வேல்யூ ஆர் ஹிஸ்டாரிக்கல் வேல்யூ. வாட் இஸ் இட்? இது வந்து இட் இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ்ட் லெஸ் ஆர் ரீசனபிள் அமௌண்ட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் ரிட்டன் ஆஃப். இது வந்து இதுக்கு நோட்டீஸ் தேவையில்லை ஆஃப் எனி ஃப்ளக்சுவேஷன் இன் த ப்ரைஸ் ஆஃப் தி அசெட்ஸ். ஏதாவது அசெட்ஸோட ப்ரைஸஸில் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நோ நீட் ஆஃப் நோட்டீஸ் ஃபார் தட். ஸோ த ரீசன் ஃபார் திஸ் இஸ் தட் தீஸ் அசெட்ஸ் ஆர் அக்வயர்ட் ஃபார் யூஸ் இன் த பிஸ்னஸ் அண்ட் நாட் ஃபார் ரீசேல். நெக்ஸ்ட், ரியலிஸ்டிக் வேல்யூ. ரியலிஸ்டிக் வேல்யூ வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து அந்த வேல்யூ ரியலைஸ் ஆகி ரிசீவ் ஃப்ரம் த சேல் ஆஃப் அன் அசெட். இட் இஸ் known as ரியலிஸ்டிக் வேல்யூ. And lastly, scrap value, which is a value which may be obtained from the asset if it is sold as scrap. So this is the end of the video. Next video we will cover about verification and valuation of assets and liabilities in auditing detailed manner.